ఫుడీస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో బిఫోర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి. సో ఈ రోజు వచ్చేసి వీడియో రంగోలీ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నా. యాక్చువల్లీ ఎనీ హౌ ఫెస్టివల్స్ ఆర్ కమింగ్ రైట్, వస్తున్నాయి ఇంకా జాన్లో. సో ఎవరైనా బిగినెస్ ఉంటే నాలాగా ట్రై చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఈజీగా రంగోలీ ఎట్లా వేయాలనేది ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా ఇందులో పెట్టాను. సో లెట్స్ సీ అండ్ ఎంజాయ్ ద వీడియో. ఎప్పుడైనా ట్రై చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం ట్రై చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఏదైనా ప్లాంక్ లాంటివి ఏదైనా తీసుకుని డైరెక్ట్గా ట్రై చేయండి. సో ఈజీగా మళ్ళీ మనం రబ్ చేయడానికి అది కూడా ఉంటుంది. సో ఎట్లా ఇస్తున్నానో మనకి నేను ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నానో అవి ఆల్రెడీ మార్కెట్లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైజెస్ని బట్టి ఉంటాయి. ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. మనకి హైదరాబాద్లో అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటే చాలా ఏ ఫ్యాన్సీ స్టోర్లో అయినా కూడా దొరుకుతాయి. సో ట్రై చేయండి ఎవరైనా తీసుకుంటే. సో కింద నేను వేసింది వైట్ కలర్ ముగ్గు వేసాను కదా, సో దాని ప్లేస్లో మీరు కలర్స్ వేసుకుని దాని మీద డిజైన్ వేసినా కూడా అవసరం ఉంటుంది. సో ఇట్లా నేను తీసుకున్న పింక్ కలర్ లాంటివి మీరు ఇంకా చిన్న సైజు కూడా తీసుకుంటే దాని చుట్టూ కూడా డిజైన్ వేయచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ బేసిక్ నేను చూపిస్తుంది. సో చాలా డిజైన్ చేయొచ్చు, దీన్ని బేస్ చేసుకుని చాలా క్రియేట్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ రంగోలీస్ డిజైన్స్ అనేవి.